Oh, wow. There's a new word that opens to you. Impressive. Look, they're fighting. They're riding their horse and at the same time fighting for the sheep. How are they keeping balance? أنا هنا في يرقند القريبة من كشغر، وقد جئت لاهتمامي بالبحث في نوع معين من الموسيقى، المقام. إذا أردت أن تفهم كشغر فاعرف الجغرافيا. I'm starting to really feel the altitude. As soon as I take one step, I feel like I run a marathon. تبدو كشغر منقطعة عن العالم، لكنها قلب كل شيء. تمكنت من فهم سنوات من التاريخ والتعبير الفني عبر المساحات التي تجولت فيها أثناء زيارتي للمدينة. من العجيب أن نرى أناساً كثيرين يتعايشون معاً في هذه المنطقة رغم الاختلاف في الثقافة والأزياء والطعام والتفكير. لأن لدينا هنا خطين من طريق الحرير يلتقيان في كشغر، فقد جلبا التنوع في الأفراد والثقافات والتقاليد والأفكار والديانات إلى هذا المكان. حدود الصين، قلب أوراسيا. أنا الآن أسفل جبل موزاتاغاتا بمحافظة أكتو غربي شينجيانغ، وهو واحد من الجبال الكثيرة التي تحيط بهضبة بامير. اسمي نيكو ديروج، فرنسي متخصص في التحقيق الصحفي والتصوير الوثائقي، وهذا يجعلني أتجول حول العالم. This region is famous for a group of Kyrgyz people called the Camel Corps. They help the tourists on their ascent of the mountain. It's only the beginning of the season, but it looks like they're already helping some tourists on their ascent. Business seems to be doing pretty good. Let's go say hi. 你好，尼哥。你好，我叫迪里，我们是登山队，还有骆驼队。都是你们的装备吗？骆驼上面都是我们的登山装备和物资。这个都是本地的，本地的，这边特别的，对吧？对对，高海拔的、寒冷的地方，所以它的毛发会多一点。对对对。这么热的，对，那我也需要了。要。那我可以跟你们一起的吗？欢迎。好，走，大家我们可以出发了。هذه المنطقة برية وخاوية وبكر وقاسية، ومن الصعب أن تتخيل أن هذا المكان المهجور قريب جدا من مدينة تنبض بالحياة مثل كاشغر. مدينة قشقر القديمة هي قلب كاشغر. هنا يجد المرء مباني سكنية يمتد عمرها إلى مئات الأعوام. أنا حسناء من المغرب، الدار البيضاء، وقد جئت إلى الصين هنا للعمل في مجال الهندسة المعمارية. منذ عام 2009 شهدت مدينة قشقر القديمة برنامج تجديد واسع، وأنا في طريقي الآن لألتقي بازيليتي المهندسة المعمارية التي قادت المشروع في هذه المنطقة. So all these architecture are new ones. Yes, new ones. It's very impressive because you really look old in all its detail, even the windows, the frozen facade. Yes, we give it a better foundation, better structure. We made it look as same as before. تم الإبقاء على نفس الطراز المعماري للشوارع التي تشبه المتاهة والأزقة الضيقة، ناهيك عن التناغم البديع بين الأنوار والظلال، وكل هذا يقودك عبر الأماكن التاريخية لهذه الحضارة. أنا هنا في يرقند القريبة من كشغر، وقد جئت لاهتمامي بالبحث في نوع معين من الموسيقى، وهو المقام الويغوري. اسمي نيل شميد، أمريكي ومؤرخ للصين. المقام في الأساس هو لحن موسيقي خفيف يجمع بين فلكلور الأغاني والرقص والموسيقى الكلاسيكية. وأنا هنا مع باحث شاب اسمه وان جيان جيان، والذي قضى سنوات من عمره يسجل المقامات في جميع أنحاء شينجيان. In
the Muqam, we have the history, poems, the love, the life, about the people. In Sharjah, we have the 12 Muqams. When you've been to Hami, Burban, also have different kind and different styles. لطالما كان المقام طريقة ويغورية لفهم ثقافتهم عبر مئات السنين. حتى من لا يحسن القراءة يمكنه الاستمتاع به والاستماع إليه. إنه دائرة معارف متطورة تزخر بالثقافة الويغورية. ذهبنا لزيارة أحد المنازل التي تم تجديدها منذ 10 سنوات ولقد أثارت إعجابي بشدة. There's a new world that opens to you that you couldn't expect from the simple facade, and now you end up seeing this. To'g'ri, bizning oilamizda oilasiga ko'ylaklarni o'ylab taralaydigan, aftop tushib, anqilalaydigan, o'zimizning bolalar ko'chada o'ynamay shu o'ynaydi, anqilalaydigan turmushlar. So you chose by yourself how you wanted the interior design of your house to be? Adat me'morchilik san'ati bizning o'zimizning ot kasb, ot maras cho'mish me'morchilik. Qurilishni partiya hukumat qiladi, bezak ishlarni o'zimiz planlab, o'zimizdan xohlagan bo'yicha qildik. Biz Uyg'urlarning an'anasi bo'yicha. They chose the typical Uyghur style, and they prefer this style. 凯尔克孜族人有什么跟别的民族不一样的？ Kızlar düşüp kavga falan yaşaydılar. Bir adam da maydiye X boğan kim var? Dihançılık olmaydı. O kızlar burunun tatlıkmış. Çarvıçılık kullanılan çoğunluğun gelgen. Sonra müşak oturaklı şey, müşak mustağını aldılar, müşak cahilçi kapıken bakarız. 雪代表纯洁，山的体型也像他们的毡帽一样的，所以他们一直对山峰是一个纯净的、纯拜的这种心理。 80'den beri azıcık halkın kurmuşu her cihetten yaxşılanıp çoğu biz bu müstakten iyi kurmuşuz. Burunquyla top qurulma, tüpü yağaç hamda xatarlikda zadi. Burunquylarda şu hajatxonaning, oshxonaning masalan turba, gaz qatorliq bilan hech qaysi yo'qdi. Keyin o'zgartgandan keyin o'qimdan qildim. Bizning turmushimizga mana shunda qulaylik hamma tarafdan burun qilib boqqanda. 喀什老城区是有100年的历史，它这个以商贸为主，改造最主要的还是保护了他们原来的这种生活的习惯。 So last year, December, we recorded this. It's beautiful. Yes. It's like 11 years that I have interviewed and recorded 3,000 musicians. That's a lot of work. Ooh. Yes. For me, it was particularly interesting because I saw instruments in Dunhuang that are still played here today in Xinjiang. We have the bigger music, like Muqam. We have the Kazakh music, Tajik music. The culture is like mixed. This music is very important part of in the Chinese traditional music. قاعدة البيانات قيمة جدا لأنها تحفظ ثقافة سريعة الزوال في قالب رقمي لتشاركها مع الأجيال القادمة لابتكار أشكال جديدة من الفن تحافظ على التقاليد. Germanya'da, Amerika'da, Beijing'den. After many years, we can listen it, we can see it. Otherwise, I think the youngers haven't interested for this traditional music. I guess it's time for school. They're all getting ready. Okay. I'm bringing the kids to school. Oh, they're running faster. 很多人以为改了以后找不到他以前的这个感觉，其实我们是为了更好的去保护这个文化。万一哪天有地震了，这个东西就消失了，这是很遗憾的。我们其实就是用另外一种方式让它存留更长的时间。 المثير في هذا المكان هو التصميم العاكس للعناصر التي كانت موجودة سابقاً. تشبه مدينة الملاهي لكنها حقيقة. الناس فيها حقيقيون وكذلك نمط حياتهم. My head, a little headache. It's been tough to breathe. As soon as I take one step, I feel like I run a marathon. For them, it's just like a walk in the park. I think they do it quite often.
And walking around in altitude like this is something that they're used to. For a city boy like me, it's not the same. One of the main characteristics that jump out to me was their resilience. That people who live in these kind of harsh conditions turn out to be a bit tough. When you look at them go, you feel like you're gonna make it because they're gonna make it, no doubt, and they're with you. اصطحبني وان جيان جيان إلى مأدبة، ولقد تأثرت كثيراً. ولأني غريب هنا فقد رحبوا بي وكأني صديق مقرب. You're from America. I'm from China, and he's from Spain. You don't know him, but when you play the music together, maybe 1 minute, 5 minutes, you will be old friends. Music also builds community. Yes. Right? Yes. Yes. That's great. It's important. Okay, bye-bye. So they're on their way now to C1, and then C2 and C3, I think. And then in the end, they'll reach the top of the mountain at 7,000 meters. I hope it all goes well. لآلاف السنين في منطقة كاشغر تعايشت ثقافات مختلفة ولا تزال تتعايش معاً. لا تضم هذه المنطقة الويغور والقرغيز فحسب، بل لدينا أيضاً الخان والخوي والتاجيك. I'm here on Karakoram Highway to Karanyong village, which is a Tajik village with more than 400 years history. And it took a while on the road to get there, but the scenery is so amazing that it felt like a flash. It's one of the most elevated highways in the world and the highest paved road that ever existed. It starts in Pakistan and ends in front of me in Kashgar. Kashgar was the center of trade on the ancient Silk Road, and today you can still feel its trading history through its active bazaars full of life and culture. I am on my way to the food bazaar, and I'm going to meet Wang Pan. He's a food blogger with hundreds of thousands of followers on the internet. And today, I am the lucky one who will discover his magnificent food culture. 你有没有什么比较喜欢吃的东西啊？甜的都是。最喜欢的是甜的，那太好了呀！前面有一家甜品店，我带你去尝尝。This is 粽子。粽子，这你也知道。I know it。老板，来好2个酸奶粽子。粽子是我们中国很传统的节气美食。每年端午节的时候，不管中国的南方还是北方，它都会去包这个粽子。但是当时我们这个新疆是不种这种糯米的，所以那时候还没有吃过这些粽子。Good. I'm looking forward to try it. 哦，我们的酸奶粽子也好了。Whoa. 尝尝。They take something that already exists because the one I tried in Shanghai was different. It had egg yolk and other fillings. 像我们新疆人吃的粽子，它里面就是糯米包，它没有任何的东西，放一些我们新疆人最喜欢吃的这种酸奶、糖稀，现在变成我们自己新疆的特色了已经。这都是我做的一些喀什比较有特色的一些美食。Looks fantastic. 这个就是我最喜欢吃的，特别爽。我爷爷就来到新疆，然后我也特别为我的这种家乡感到自豪。喀什自古以来就是丝绸之路上的很重要的一条通道，不同的美食在这融合了之后呢，我们各民族都特别喜欢。بعد قليل أصل إلى قرية كانيريانغ الطاجيكية. كنت محظوظاً لمشاهدة رقص الطاجيك وعزفهم للموسيقى. القرية كلها هنا لمشاهدة لعبة خطف الخروف التقليدية. Look at it, it's insane. I don't know how they don't get hurt. سمعت عن هذه اللعبة لكن مشاهدتها أمر مختلف جدا. الرجال شجعان يمتطون خيولهم يتقاذفون الخروف بينهم مسرعين إلى الهدف، ويتكرر التصادم بين الفرسان وبين الخيول. How are they keeping balance? The energy, the resilience, just the motivation it takes to do this sport. It was very impressive. All right, look, they're about to score. Okay. And that's a goal. So they have to throw the dead sheep into this basket over there. And it's 1-0, I'm guessing. 上面写的是维吾尔族的学者、优秀的思想家、诗人Yusuf Hassajiv的陵寝。
coming together of so many different ethnicities in Kashgar has enabled literature, art to develop in a very, very rich way over a long period of time. Yusuf Khas Hajib, this incredibly important poet and scholar, originally from a place called Balaskun, is buried here in Kashgar. He moved here because of the rich culture. 这个书的书名呢，就是“苦达古贝勒”，就是把人引向幸福的这样一种智慧知识。 ترجم السيد ليوبين أعمال يوسف حاجب إلى اللغة الصينية وعكف على دراستها لعقود. 佛罗智慧它是中华民族的传统文化当中的一个结晶。序言当中就讲说，这里头是有秦地哲士的箴言。 以治仁义信，恕忠孝悌，这9个字我们都可以找到古代回归语当中对应的概念。所以这本书的内容比较包容。包罗万象。He represents the blossoming of culture in this area, and that culture being a result of all these traditions coming together in the Taklamakan and being centered in Kashgar. Okay. التقيت هذا الرجل توني والذي تحدث معي وعرفني قليلا على الطاجيك. 今天是我们塔吉克族传统的节日，就霹雳克节嘛，所以我们举行了表演比赛。这是我们塔吉克男人野性力量的象征嘛。霹雳克节的时候嘛，我们一家人还是邻居朋友啊聚在一起啊点火、唱歌、跳个艳舞嘛。今天晚上干嘛呢？ 今天晚上我没有打算。我邀请你来我们家参加霹雳克节。真的吗？认真的。好，谢谢谢谢。那我今天晚上来。那一定要参加啊！好，谢谢你。这是我们当地很有名的一条美食街。欢迎光临金桌。我们的大盘鸡来了。我们新疆菜上来就是大口吃肉啊，然后分量都很足，一定要吃到饱的这种。很辣是吧？ I see you sweating. Actually, I've tried this kind of meal, but it was in a Sichuan restaurant. 有一种说法就是说它是四川人发明的，因为像大盘鸡里面用的这种辣椒，啊，它就是四川人经常会放的一种辣椒。大盘鸡的时间并不是很长，80年代新疆有一条国道叫312国道，然后穿越了很多中国很重要的一条公路，跑了很多有这个大车的这种司机，他们喜欢吃这种大份能够吃饱的食物。 Noodles. 对，吃大盘鸡，然后加这个皮带面，搅一搅，拌一拌。Let's go. More sauce. Yes. 大盘鸡它产生本身就是因为新疆是一个重要的这种交通要道，而且又有很多其他地方的居民融合了当地的一些口味之后，形成了这么一个大盘鸡，可以代表说是我们新疆是一个民族融合的一个地方。 Abbas Hadid. Yaxshimisiz. Aytganimiz milodiy 1468-yili Ming sulolasi davrida salangan 550 yildan ortiq tarixga ega. So the end of Ramadan is coming, and can you tell me a little bit about what happens here at the mosque? 13-yillar ro'za namozi o'qiladi. Dag'duqliq o'qiladi. Ro'za namozida buningga har millatdan, har sahadan kelib qatnashadi, samo usullarini jur biladi. The Islam that developed here was incredibly cosmopolitan. We had Buddhism, we've had Zoroastrianism, we've had Manichaeism, even Christianity, and of course Islam. The cultures that flowed into this area mixed and blended and created a really unique form of Islam. 他这个就承办活嘛，白胡椒，历来就有每年一次举行的霹雳克节。 في الزردشتية النار من عوامل التطهير، لذا ما تراه في أحد الطقوس عندما يمسح أتباعها وجوههم بالنار هو تطهير من الدنس. وآثار الزردشتية القائمة إلى يومنا هذا ليست ديناً بالمعنى الحقيقي. Kashgar had this complexity of religions that worked together harmoniously, and that created a wealth of traditions of cultures. Look at all these people. You want to make a business that is successful? Choose food business in the bazaar of Kashgar.
I love pomegranate juice. 我们喀什的美食巴扎是在全新疆最有名的，我们各民族都抵挡不住对美食的这种热情。今天我准备了个抓饭，给我叔叔。对，是的。啊，好吃，这里都是牦牛肉。你们好吃。老板，鹅蛋加鸽子蛋和野鸡蛋的，蛋清先取掉，再加这2个。Oh my god! This is a mix of different kinds of eggs. 然后在那里，对，把它烤熟，挺烫的。OK. You don't eat? 我吃过好多次了，所以这次你吃。They're trying to teach me the eagle dance, and I'm struggling. Oy, 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 oy. I'm really struggling. This is a celebration of the fire. So they're just dancing around it, playing with it. Better, right? Uzayt günüsü Eğitkan aldığı meydanda her millet halkı tendana kılıp sama usulünü oynaydı. Sama usulü benim bilişimçe miladiydin ilgiri 4. asırlarda berpa olgan. Qashqani merkez qilib Şinjanның har qaysi o'rinlarga qarab davomlashib keladi. 我们象征就是平安、欢乐、互相祝福，我们永远就团结起来。This is the mooncake. 对，这个叫月饼，象征这种团圆。很多网友在问我说：“哎，你们新疆人也会吃这个月饼？”其实我们新疆有这个很多的传统节日，中秋节也会去过，然后肉丝节他也会去过。ثمة كلمة مفيدة وهي الاجتماع. والاجتماع ظاهرة بشرية تعني الالتقاء بين الناس من أجل عرض أو حدث، والكل متساوون في ذلك العرض. 这部书的第4章，他对这个当时丝绸之路这个景象做过描绘。他说天空当中有些鸟，有的是从东方来，带来了很多礼物；有的从西方来，表达了他们一片赤心。有了情谊化，天涯就像比邻一样，从东方到西方，中间顶多隔一道山。And still alive. It's super fun actually. أنا سعيد جدا أني قطعت كل هذه المسافة لألتقي بالطاجيك، لأن لهم ثقافة مميزة ومستقلة وقوية. في رحلتي إلى قشقر حظيت بفرصة اكتشاف نمط حياة السكان المحليين وأدركت إلى أي مدى يستمتعون. When you love food, it means you love life. It means you have a lifestyle that is lively, that is communicative, social, open. That says a lot about a culture. Coming to Kashgar was revelatory. To see a continuation of Islamic culture over hundreds of years that's still alive, that's still appreciated, was incredibly meaningful. قد يعتقد الناس أن طريق الحرير شيء بعيد في الزمان والمكان، لكن يمكنك أن تأتي اليوم إلى شنجيان لتشاهد جوانب عديدة من طريق الحرير. باكتشافها يزيد إدراكي لشنجيان بأكملها.